So, good afternoon, all, and welcome to our one of the lecture. First of all, let me introduce myself. I am Professor Anishwara, and for today, I will be taking one of your lecture. It is regarding digital electronics. In one of the subject, we have basic digital electronics. As you are all doing your master in computer science, computer application, so you will all be dealing with the computers. And computer, we know that computer only understand one language, right? We have number of softwares and we have number of applications and we have number of different platforms. But computer, we have a lot of hardware and softwares. But computer understand only one language, and that is a binary language. Binary language, that is a 0 and 1. And we have a lot of digital circuits. So all circuits now it is made of normally it is made of transistors, right? All the hardwares, that is made of transistors. We have, with the help of transistor, we have number of logic gates, and with the logic gates we can have our desired output. So we start with digital logic, because in your subject, તમારો જે પહેલું ચેપ્ટર છે ને એમાં you have Boolean Algebra and all the gates, logic gates, right? Digital logic. So we have different gates. દરેક ગેટનું અલગ-અલગ function છે, and as per the function and as per the input condition we have desired output. આપણે અલગ-અલગ પ્રકારના output જોતા હોય. We have logical outputs. In certain condition we require certain output. So that is the logic. So a logic ક્યાંથી મળતું હોય છે? So that logic is available with the logic gates. And logic gates શું છે? Basically gate એટલે કેવું કે અલગ-અલગ transistors through બનાવેલી એક circuit છે અને અલગ-અલગ એનું function છે. So we start with our digital logic. So first we start with digital signal. Suppose we deal normally with the analog signals, right? So for example, અત્યારે આપણે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હોય કે ટેમ્પરેચર આટલા વાગે આટલું હતું, આટલા વાગે આટલું હતું. So with the time આપણું ટેમ્પરેચર વધઘટ થતું હોય છે. If we draw a graph of the temperature with respect to time, સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને રાતના 10 વાગ્યા સુધીનો ગ્રાફ જો બનાવીએ તો ટેમ્પરેચરનો અપડાઉનનો જે ગ્રાફ બને ને, that is analog signal. Analog signal normally vary with the time. વધઘટ થતું હોય. સવારે 10 ડિગ્રી હોય, 11 ડિગ્રી હોય, 12 ડિગ્રી હોય, બપોર થાય ત્યાં લગભગ 20 પ્લસ ડિગ્રી પહોંચી જાય. એનો જે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ ને સમયની સાથે, then it is an analog signal. But now we discussed earlier that in computer we have digital circuits and it understands only digital signals, right? Even if we apply analog signals, first it is converted into digital signal and then it goes to the required location of the computer. So digital signal consists of two values, right? Analog signal ni આપણે વાત કરી, but now it is a digital signal. So digital signal consists of only two values, and that is 0 and 1. So as I said, કે આપણું computer છે that understand only binary language, and binary number and binary language, that is consist of only two variables, that is 0 and 1, right? So our digital signal also, that also consists of only two values. 0 means we have low level. So non-existence of the signal or low level, that is described by the 0. 0 means low level of signal or non-existence. Same way, when we have 1, then we have high level or existence of the property or existence of the signal, and that is indicated by 1. So we have only two options to identify any signal. Either it is 0 હશે એટલે કે એ નથી, and if it is 1 તો છે એટલે નથી અને છે, અથવા તો high and low. આ બે જ digital signal there is no any intermediate any condition. So either signal is
or signal is not, right? So we have 0 and 1. So concept of 0 and 1 should be very clear. So we continue our lecture. So now if we draw a digital signal, we have x-axis and we have y-axis. Now if we draw a digital signal, we can draw like this, right? So low level, that is indicated by 0, and high level, that is indicated by 1. So this condition of 0 and 1, as I said, digital signals are normally either 0 or 1. So that condition is known as a binary number system or binary language. And we normally deal in binaries when we talk about a computer or, for that matter, any electronics device. So now digital circuit, after digital signal, if the concept of digital signal is clear, then we go for digital circuits. Our computer, that is one of the digital circuit. Hardware je apne kehta hoy chhe, te hardware to we have circuit, and that is digital circuit. So digital circuits operate using digital signal. Bahut simple વાત છે કે when we have digital signal, the circuit જે એના ઉપર operate થતી હશે, that will be digital circuit. We have transistors and logic gates. મેં હમણાં જ વાત કરી ને કે digital circuit શેની બનેલી હોય? Most of the digital circuits are made of transistors. આપણે જેને ચિપ કહેતા હોય છે ને, જે અલગ અલગ ટાઈપની અલગ અલગ ફંક્શન માટેની ચિપ આવતી હોય છે. So all chips are made of only transistors, right? Number of transistors, million of transistors. એક ચિપમાં million of transistors લાગેલા હોય. And we prepare logic gates. Logic gate એટલે કેવું? કે gate એટલે આમ આપણે જે normally gate હોય ને એની જેવી વાત છે. In certain condition, it allows signal to pass the gate. In certain conditions, it does not allow the signal to pass the gate, right? So that is a logic. An electronic circuit that accepts and process data on and off according to the rules of Boolean logic. We have AND operation, OR operation, NOT operation. Boolean logic જ્યારે આપણે વાત કરશું ને Boolean ની, so we have only 3 operators, AND, OR and NOT, and it is called digital circuit. એટલે આપણે define કરી છે digital circuit એ ખરેખર શું હોય છે? તો જેમાં signal escape કરે છે, process કરે છે, that is known as a digital circuit, right? Now transfer to our logic gates. આપણે logic gate ની વાત કરી, but we have different 7 types of logic gates, right? So a logic gate is an electronic circuit which makes a logical decision, right? જે લોજિકલ ડિસિઝન મેં કીધું ને કે આપણે સામાન્ય ગેટ હોય તેમાંથી આપણે આવજા કરી શકીએ, કઈ કન્ડિશનમાં આપણે જઈ શકીએ, કઈ કન્ડિશનમાં આપણે ના જઈ શકીએ. તો એ ડિસિઝન that is now it is a logical decision based on the input condition. આઉટપુટ આપણો કેવો હશે એ કોણ નક્કી કરે? That is decided by the gate. અને એના માટે આપણી પાસે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ગેટ છે, રાઈટ? So for example, this is a logic gate. We have inputs and we have output. So normally we have 2 or 3 or multiple inputs possible, right? And output is only one. Input આપણે અલગ અલગ હોઈ શકે. એક ગેટ એવો છે not gate કે જેમાં we have only one input and one output. In all other gates we have 2, or in some of the gates more than 2 inputs are also possible, and we have one output. So this is our basic block diagram of the logic gate, and based on the input condition, આપણે અહીંયા input condition, we can see the input condition, right? So based on the input condition we can have different outputs. So that is the logic gates. Now we have type of gates. So we have different, as I said, we have different 7 types of gates. 3 gates are known as a basic gate. જે આપણે AOI, that is our basic gates. So that is AND, OR and NOT. NOT એટલે inverter.
right? So these three are known as a basic gate. And a બધું જ function આ basic gate ની મદદથી થતું જ હોય છે. So that is why it is known as a basic gate. And different for કે જેની specific application છે, that is known as a derived gate, right? So we have NAND gate, we have NOR gate, XOR, and XNOR. These gates are known as derived gates. So total we have 7 gates. એટલે તમારા સિલેબસમાં આ 7 gates લખેલા છે કે આ બધા જ તમારા સિલેબસમાં છે. So Boolean Algebra એક આખો અલગ ટોપિક છે. Logic gates આખો એક અલગ ટોપિક છે. So we start with the gates અને પછી જો સમય રહેશે તો then we will shift to the Boolean Algebra, or else જરૂર લાગશે તો we will arrange one more live lecture, right? So as I said, we have different 7 gates, and or and not, that is known as a basic gate, and all different 4 different gates, that is NAND, NOR, XOR, and XNOR, that is known as a derived gate, right? We'll see symbol and function of all the gates. સમય રહેશે તો ઠીક છે, otherwise for the Boolean algebra again we will have to plan another lecture. So before we start our logic gates, truth table is very important, right? So truth table કોને કહેવું આપણે? The table which indicates output of gate, એટલે gate નો જે output આપણને મળે છે, the table which indicates output of gate for all possible combination of input is known as a truth table, right? Input ની conditions કેટલી હોય, એ conditions પ્રમાણે we get different output, અને એ જે આપણને જે ટેબલ થ્રુ આપણને મળતું હોય છે, that table is known as a truth table, right? So now we start with the AND gate. Meanwhile, one thing should be very clear કે આપણે જ્યારે 2 input લઈએ ને, so we have different 4 possibilities possible. Input condition ની we have different 4 possibilities, right? આપણે binary base છે ને, so we take a base that is equal to 2, right? And we have number of inputs that is that we can take as a power of 2. એટલે 2 ને base લેવાનો, અને n that is a power to the base 2. તો હવે આપણે બે ઇનપુટ છે, so we have 2 base and we have power 2. So different possible condition કેટલી? તો કે we have different 4 condition, right? So 4 condition input ની possible છે when we consider 2 input. એટલે આપણે જ્યારે truth table બનાવશું ને ત્યારે તમને ખ્યાલમાં હોવો જોઈએ, એટલા માટે અત્યારે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. So 4 condition કઈ હોઈ શકે? So we have first condition that is known as 0 0, right? એટલે બંને ઇનપુટ 0 લેવલ ઉપર છે. 0 અને 1 આપણે અગાઉ ડિસ્કસ કરી લીધું, what exactly we mean by 0 and what exactly we mean by 1. So 0, second condition, 0 and 1. So one of the input is at a high level and another that is at the 0 level. We have next condition that is 1 0, right? So જે આપણે પહેલા જે હાઈ ઉપર લીધેલો હતો એ હવે લો ઉપર છે input, and another remaining input that is at the high level. So 1 0, and the last condition that is 1 1. So both the inputs are at high level. So when we consider 2 input, we have 4 different possibility. 4 different શા માટે એ પણ આપણે we have seen here, right? So આ 4 condition આપણે દર વખતે ચેક કરવાની હોય છે. We have to verify in the truth table this 4 condition, and this is your binary number. Actually આ કશું નથી, this is your binary number. અને આને equivalent આપણે decimal number લખવા હોય ને, તો decimal number લખી શકાય. 0 0 માટે 0, 0 1 માટે we have decimal number that is 1, 1 0 માટે we have decimal number 2, and 1 1 માટે we have decimal number 3. This is just for information. કારણ કે truth table માં condition આવશે 0 0 0 1, 1 0 1 1. At that time it should be clear why we are writing this condition and why only 4 different possibilities are there. So now let us start with AND gate. See, દરેક gate માં we have symbol is important. Then we have Boolean expression for this particular gate, right?
તો દરેક ગેટ માટેનું એક બુલિયન એક્સપ્રેશન હશે. એન્ડ ધેન વી હેવ ટ્રુથ ટેબલ. સો ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી વી કેન એબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે કઈ કન્ડિશનમાં આપણો જે ગેટ છે, એની ગેટ એ શું રિસ્પોન્ડ કરશે, રાઈટ? So we have, for example, if we start with the AND gate, so we have symbol. Then a symbol we can draw like this. So this is symbol. We take a two input. As I said, in some of the gates, more than two inputs are also possible, but output is always a one. So we have A and B, two input and one output. Output normally we indicate with Y. So we have A as well as B. We have two input and we have Y, that is our output. So this is symbol for the AND gate. Now, if we write a Boolean expression, then we can write Y is equal to A dot B, right? Here we can see that we have a dot. So it can be A dot B. So A dot B, that is known as a Boolean expression, right? AND gate ની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું? તો AND ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે AND A and B, A dot B. તો બંને ઇનપુટ જ્યારે હાઈ હશે ત્યારે અને ત્યારે જ આઉટપુટ will be high. So when both the inputs are at high level, 1 1, at that time only we have output, right? So that is characteristic of the AND gate, and that is indicated in the truth table. So now let us check truth table. We have A input, we have B input, and output is Y. So we have 0 0, output will be 0, right? A and B આપણા input છે અને Y છે, that is our output. મેં પહેલા જ કીધું કે A and B એટલે બંને ઇનપુટ જ્યારે હાઈ હશે ત્યારે અને ત્યારે જ, right? So second condition, 0 1, output is again 0, 1 0, output is again 0. In the last condition, we have 1 1, both the inputs are at high level, output is high. So that is the characteristic of AND gate. When both the inputs simultaneously at the high level, at that time only we have high output possible. So this is a logic, one type of logical decision that ક્યારે સિગ્નલ ને આપણે જવા દેવું, પાસ કરવું. તો બંને જ્યારે ઇનપુટ હાઈ હશે ત્યારે જ સિગ્નલ આગળ જશે, and at that time output will be high. So દરેક ગેટની અલગ અલગ લોજિકલ ઓપરેશન છે, લોજિકલ ફંક્શન છે. સો AND ગેટનું ઓપરેશન અથવા તો AND ઓપરેશન આપણે જ્યારે વાત કરીએ, at that time we know that એની કન્ડિશન શું હોય? તો બંને ઇનપુટ જ્યારે સાયમલ્ટેનિયસલી હાઈ હશે, at that time only we have high output, right? So symbol, Boolean expression, truth table. So same way we will go for different gates. Now we have OR gate. So symbol, again we can draw OR gate like this. Direct gate ma we have taken two inputs, A and B, and we have one output. Output is Y. So this is symbol. But now Boolean expression. Boolean expression, that is Y is equal to A plus B. So here we use operator, that is plus. પહેલામાં આપણે dot use કરતા હતા AND gate માં. Here we use operator or operator, that is plus sign, and we speak as A or B. A or B. તો નામ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો, A અથવા B. So in OR gate, either input is high, we have high output. બેમાંથી એક પણ ઇનપુટ હાઈ હશે, A અથવા B, તો આપણને આઉટપુટ હાઈ મળશે. So let us check the truth table. Same truth table, બધામાં same truth table આવશે. We have similar condition, A and B. બે input હશે તો we have four different possibilities of the input. અને શા માટે 4 હોય છે, કઈ હોય છે 0 0? તો બંને ઇનપુટ જ્યારે લો હશે તો obviously output will be low, because A or B, A અથવા B માંથી એક પણ હાઈ હશે તો ને તો જ આઉટપુટ હાઈ મળશે. But in case of 0 0, we have 0. In case of 0 1, one of the input is at a high level, so output will be high. 1 0, again one input is at a high level, output is high. And the last 1 1, so both the input are high. So બેમાંથી એક હોય તો પણ હાઈ મળશે, પણ બંને હશે તો મળશે જ. So we have both the inputs are at high level and we have high output.
So this is characteristic of the OR gate. ત્રણ basic gate આપણે મેં કીધું ને. The third is NOT or inverter. So we have symbol for NOT gate. So it is a symbol is like this. We have one input. મેં પહેલા જ કીધું કે એક gate એવો છે કે જેમાં only one input is possible. So in case of NOT gate, we have only one input and one output, right? So NOT gate માં actually શું થાય તો કે આપણે જે ઇનપુટ આપીએ છીએ ને એનું ઇન્વર્ઝન થાય છે. 0 આપીએ તો આઉટપુટમાં આપણને 1 મળશે, 1 આપશું તો 0 મળશે. એન્ડ બુલિયન એક્સપ્રેશન એનું કેવું હોય તો y is equal to a bar. એટલે આપણે જે બાર અહીંયા બતાવેલો છે ને, this bar that is complement. એટલે આપણે જે ઇનપુટ આપીએ છીએ એનું આપણને કોમ્પ્લિમેન્ટ મળે છે આઉટપુટમાં. So it is inverted or not operation. એને આપણે બાર થી બતાવતા હોય છે, right? y is equal to a bar. And if we see the truth table, આનો truth table થોડુંક અલગ આવશે because we have only one input. One input હશે તો we have two input condition, either 0 or 1. So we can give a as a 0, output આપણને inverted મળશે 1. If we give 1, then output will be 0. So this way we have discussed all the three basic gates. આપણે ત્રણ basic gate છે. અને આ ત્રણ બેઝિક ગેટની મદદથી we can implement all the different logical circuits. એ બની શકે એમ છે, but then we require some different gates. એટલે then we have 4 derived gates, right? So we'll discuss now derived gate, our lecture. So after 3 basic gates, we will have derived gate. So we start with the NAND gate, right? So what exactly we mean by NAND gate and what logical operation it perform? So let us see. So we have AND gate. આપણે પહેલા જ ડિસ્કસ કર્યું કે we have AND gate, right? So this is our AND gate. હવે AND gate ની આગળ if we extend our circuitry of AND gate ની આગળ આપણે એક ઇન્વર્ઝન મૂકી દઈએ, NOT gate મૂકી દઈએ, right? AND plus NOT, right? અને output. So we have two input A and B and we have one output. See here we have a intermediate output. આપણને AND gate નું output મળે ને, તો AND gate નું output શું હોય આપણને ખબર છે, that is A dot B, right? એ આપણું AND gate નું normal output છે and that is known as a Y1. એટલે intermediate output લીધું આપણે. And then we have final output Y. એટલે આપણે A અને B જે અહીંયા આપીશું એનું આપણને output અહીંયા મળે છે and that output now again we are inverting and we get Y. So this is known as a NAND gate. અને એનો સિમ્બોલ ને આપણે હજી આગળ જોઈશું. But Y is equal to Y1 bar. આપણે NOT gate નું હમણાં જોયું ને કે એનો આઉટપુટ છે that is a complemented. એટલે Y1 નું બાર તો અહીંયા A dot B જે આપણને આઉટપુટ મળે છે AND gate નો that is complemented, right? So now truth table માં જોઈશું એટલે that will be very much clear. So we have two input A and B. The input ની condition તો આપણી common રહેવાની. We have Y1. Y1 is our intermediate output. એટલે આપણે જે AND gate નું ટેબલ હતું ને એ ટેબલ exactly Y1 માં reflect થશે, right? But then Y, it is again inversion of the Y1. So now let us see 0 0. AND gate આપણને 0 મળશે. But now it is inverted. So Y will be 1. Y1 will be 0. But Y will be 1. Same way, we have 4 different conditions and we have different Y. આ Y1 છે ને એ આપણું આખું AND gate નું ટેબલ છે, પણ Y છે એના કરતા ઇન્વર્ઝન છે. But now what exactly we can define the characteristic of the NAND gate from the truth table is that કે જ્યારે બંને ઇનપુટ એક સાથે હાઈ હશે એવા સમયે આઉટપુટ will go low. So that is characteristic of the NAND gate. When both the input are high, output will be low. In all other conditions, output will remain high, right? તમને અત્યારે એક સાથે બધા જ ગ્રાફ એમ નહીં થઈ જાય, but you can revise this afterwards also and then one by one it will be very clear. But the characteristic of the NAND gate, that from the truth table we can see that when both the input are simultaneously at high level, we have low output.
In all other condition we have high output. So now a basic function હતું, આપણે એને છૂટું પાડીને જોયું. But now as a whole NAND gate નો symbol, so NAND gate નો symbol આમ AND gate જેવો જ છે, but output is with bubble. આને આપણે bubble કહેતા હોય છે. This is known as a bubble, right? So bubbled output, then it is known as a NAND gate. So we have two input A and B and we have output Y. So now this is symbol for the NAND gate. AND gate and a NAND gate na symbol ma we have difference of only this bubble, right? If we write a Boolean expression, so Y is equal to A dot B. A dot B, that is a Boolean expression for the AND gate. But now we have to write A dot B bar. Then it indicates or it becomes Boolean expression for the NAND gate, right? Truth table A, B and Y. Now we do not have any intermediate output. આપણે પહેલા એક વખત જોઈ લીધો intermediate output લઈને. But now we have different for condition, and we know that when both the inputs are simultaneously at a high level, we have output low. In all other condition 0 0 0 1 1 0, we have output of the NAND gate will be at high level. So that is basic characteristic. એટલે AND gate નું basically inversion છે, બીજું કશું છે નહીં. And same way we have NOR gate. So NOR gate એટલે શું છે, તો કે OR gate ની આગળ આપણે એક પાછું inversion મૂકીએ, then it becomes a NOR gate, right? બહુ simple. So now we have OR gate with two inputs A and B. Output ma we have again extended our circuitry with the NOT gate. So we have one output. Y1 is our intermediate output and that is known as A or B. એટલે plus sign આપણે મૂકીએ છીએ OR gate માટે, A plus B, and then we have final output, that is Y. So Y is equal to Y1 bar. એટલે આપણે Y1 જે આવશે એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ આપણને અહીંયા મળે છે. So ultimately it is A or B, A plus B bar. આપણે બાર એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટ, એટલે આપણને ઇન્વર્ઝન ની મદદથી કોમ્પ્લિમેન્ટ મળે છે. So Y1 is our intermediate output and Y is our final output. So અહીંયા આપણે જે truth table બનાવીશું ને એમાં આપણને જે Y1 મળશે that will be exactly equal to the truth table of the OR gate, અને એનું ઇન્વર્ઝન થશે that is our final output Y, right? So 0 0 0 ચારે ચાર કન્ડિશન આપણે લખી નાખી. આ જે Y1 છે ને that indicates operation of the OR gate, પણ એનું આપણને ઇન્વર્ઝન મળે છે આપણને Y તરીકે. So if we decide the characteristic of the NOR gate, right? So what we can see is that when both the inputs are at a low level, we have high output. In all other condition, output remain at a low level. એક જ condition output high જશે, and that is both the inputs are simultaneously at the low level, right? NAND gate માં થોડુંક અલગ હતું, NOR gate માં it is little different, right? So this is just for understanding. આ તમારે ક્યાંય ડ્રો કરવાનું કે એવું કશું નહીં આવે. This is just for understanding that NOR gate is nothing but it is an extension to the OR gate with the NOT gate, right? So આપણે બે ઓપરેશન અહીંયા કરીએ છીએ. પહેલા આપણે OR ઓપરેશન કરીએ છીએ. OR ઓપરેશન એટલે આપણને ઇન્ટરમીડિયેટ Y1 મળે, એના ઉપરથી we are applying our NOT gate, એટલે આપણે બીજું ઓપરેશન કરીએ છીએ, right? So but now symbol of the NOR gate. So symbol of the NOR gate is exactly similar to the OR gate, only the difference that is with the bubble. જેમ આપણે NAND gate માં જોયું હતું ને, the same way we apply one bubble at the output and then it becomes symbol for the NOR gate, right? So we have symbol and then we have final output Y. અત્યારે આપણે કોઈ intermediate output ની હવે વાત કરી નથી. We have only final output. Boolean expression for the OR gate we use A or B, A plus B. OR operation we indicate with the plus sign. So now we take a complement, A plus B bar. Complement આપણે લઈએ ત્યારે આપણે normally એને bar તરીકે કહેતા હોય. So A plus B bar. So that is Boolean expression for the NOR gate. Now if we see the truth table, now we have 4 different condition, અને હમણાં જ આપણે વાત કરી. See Y1 અત્યારે લીધેલું નથી. Y1 is just for the understanding.
તમને ઓર ઓપરેશન અને ઓર ઓપરેશન પછી એનું ઇન્વર્ઝન થાય છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે ફર્સ્ટ વી ટેક y1 એટલે y1 ઇન્ટરમીડિયેટ આઉટપુટ લીધેલો, but now we do not require and directly we can make the truth table for the NOR gate. And a condition શું છે NOR gate ની? So we have output high during when all the both the inputs or all the inputs, અત્યારે આપણે બે ઇનપુટ લીધા છે એટલે બે, અધરવાઇઝ વધારે પણ હોઈ શકે. So when all the inputs are simultaneously at the low level, we have output high. In all other conditions, we have output remain at low or zero level, right? So this is characteristic of the OR gate. Now we have still two gates, right? So one is a XOR, that is known as a exclusive OR, right? Exclusive OR એટલે OR gate છે એમાંથી એક condition ને આપણે exclude કરીએ છીએ, right? And that is why the name is exclusive OR. કઈ condition આપણે exclude કરીએ છીએ that we'll see, but why the name is given as a exclusive OR અથવા XOR, normally આખું આપણે નથી બોલતા, we call it XOR. So now first we check the symbol. So see, OR gate જેવો symbol છે, but now to identify or to differ OR gate and XOR gate, so આપણે આવી રીતે એને બતાવતા હોઈએ છીએ at the input side, right? So this is difference in OR gate and exclusive OR gate. So we have two input and we have output Y. So in case of XOR, exclusive OR, for exclusive NOR gate, we have possibility of only two inputs, right? In all other gates, we can have more than two inputs. That is possible in all the gates. But XOR and XNOR gate, we have only two inputs, right? NOT gate અથવા ઇન્વર્ટર એક એવો ગેટ છે કે જેમાં એક જ ઇનપુટ હોય છે, right? So this is symbol for the XOR gate. And if we write a Boolean expression, then we have y is equal to a or b, આપણું OR gate નું Boolean expression છે. But when we encircle our plus sign, right? આપણે encircle કરેલું છે, then it becomes a Boolean expression for the XOR or exclusive OR gate, right? So this is a symbol and a Boolean expression for the XOR gate. Now we check the Boolean truth table. So again we have two conditions A and B. We have one output. So first we check a 0-0 condition. We first check all the four conditions, right? And then we conclude what exactly the characteristic of the XOR gate. તમે અહીંયા જુઓ ને તો એક જે લાસ્ટ કન્ડિશન છે ને 1-1 OR ગેટ નું ટ્રુથ ટેબલ જો તમને અત્યારે યાદ હોય ને તો ધીસ કન્ડિશન, બાકી ત્રણે કન્ડિશન આપણી જે OR ગેટ ની છે ને એ સેમ છે. એક આ જ કન્ડિશન લાસ્ટ કન્ડિશનમાં જ્યારે બંને ઇનપુટ હાઈ હોય તો OR ગેટમાં અહીંયા હાઈ આઉટપુટ આવે. બટ નાઉ in exclusive OR condition, this condition, last condition is excluded, right? અહીંયા આપણે 1 ની બદલે 0 લઈ લીધું. All three conditions similar to the OR gate. OR gate ની જે condition છે એને exactly similar છે output. એક condition ને બાદ કરતા, કઈ condition? When both the inputs are at high level. એ condition ને આપણે we have excluded, right? So એ condition ને બાદ કરીએ તો બાકીની ત્રણ condition OR gate જેવી જ છે. પણ now conclusion શું? What exactly we conclude? So XOR gate માટે એવું આપણે કરી શકીએ કે when both the inputs are unequal, at that time only we have high output. Unequal નો મતલબ શું? તો કે it can be either 0-1 or 1-0. બેમાંથી એક ઇનપુટ 0 હોઈ શકે, બેમાંથી કોઈ પણ એક ઇનપુટ 1 હોઈ શકે, તો જ બંને અનઇક્વલ કહેવાય. બંને જો ઇક્વલ હોય એટલે 0-0 અથવા 1-1 તો આઉટપુટ will be low. When both the inputs are unequal, we have high output. એટલે એના કરતા રિવર્સ એવું પણ કહી શકીએ કે when both the inputs are equal, we have output of the exclusive OR gate that is low, right? So this is how we characterized our XOR gate, right? એનું Boolean expression, એનું truth table, and a symbol, and this is all important. Same way we have
another derived gate, that is exclusive NOR gate. હવે exclusive OR અને exclusive NOR માં ખાસ ડિફરન્સ નથી, but exclusive OR is extended again with one of the inversion operation, એટલે NOT gate, right? So now we have a symbol is almost similar. Difference કેટલો તો કે at the output side we have bubble, right? So we have output y. So જ્યારે આપણે exclusive OR gate ને એક ઇન્વર્ઝન એક સ્ટેપ વધારે આગળ કરીએ છીએ તો એનો જે આઉટપુટ આવે છે એને આપણે ઇન્વર્ટ કરીએ છીએ, એટલે અહીંયા આપણે બબલ મૂકેલો છે, right? This bubble indicates inversion. So we have a symbol and we can write a Boolean expression. So we have y is equal to a plus b. એ આપણો OR gate OR operation નો Boolean expression છે. When we encircle our plus sign, then it becomes a Boolean expression for the XOR gate, and now we write a bar. This Boolean expression is for exclusive NOR gate, right? અને આપણે અલગ રીતે પણ બતાવતા હોય છે. So y is equal to a dot b dot કરીને એના ઉપર encircle કરીએ. That symbol is also for the exclusive NOR gate. તો આ બંને symbol we can use Boolean expression. Symbol તો આ જ છે. This is known as a symbol. This is known as a Boolean expression. તો આ બંને Boolean expression we can use for exclusive NOR gate. Exclusive OR gate નો જે આઉટપુટ હતો ને એને આપણે ઇન્વર્ટ કરીએ એટલે આપણને exclusive NOR gate નો આઉટપુટ મળે. So see આપણને પહેલા જે અહીંયા 0 મળતા હતા એ હવે ઇન્વર્ટ થઈ ગયું 1 1. So this is truth table for the exclusive NOR gate. Exclusive OR gate હતો એને આપણે ઇન્વર્ટ કરીએ એટલે આપણને exclusive NOR gate નું truth table મળે. પણ how we can characterize our exclusive NOR gate? So when both the inputs are equal, see પહેલામાં આપણે અલગ વાત કરેલી, when both the inputs are equal, at that time we have output high. If both the inputs are unequal, then we have low output. આ જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ અત્યારે exclusive NOR gate અથવા XNOR gate ની વાત કરીએ છીએ. When both the inputs are equal, પછી એ 0 0 પણ હોઈ શકે કે 1 1 પણ હોઈ શકે, right? But when both the inputs are equal, we have output high. So this is all about different 7 gates. 3 આપણા basic gate, and then 4 we have derived gate. બધા સિમ્પલ છે, બધાના સિમ્બોલ, બધાના બુલિયન એક્સપ્રેશન, બધાના ટ્રુથ ટેબલ, દરેકની લોજિકલ કન્ડિશન એટલે એનું ડિસિઝન આઉટપુટ ક્યારે હાઈ હશે, that decision is taken by the gate itself, depends on the different input condition, right? So that we have seen. Now we start the Boolean algebra. આપણે જે નોર્મલ જે અલ્જેબ્રા ભણતા હોય ને એમાં અંક ગણિત આપણે જે કહેતા હોય છે, તો એમાં આપણે પ્લસ ને માઇનસ ને આંતે ને એવું બધું કરતા હોઈએ છીએ. In logical operation also we have one algebra, slightly different, right? And then it is known as a Boolean algebra. પણ Boolean algebra શા માટે ને કહેવું? So we have one English mathematician, and that he is known as a George Boole. એનું નામ હતું George Boole. He worked on mathematical logic algebra and the binary number system in very back 1854. એટલે બાઇનરી નંબર અને લોજિક અલ્જેબ્રા ઉપર he worked mathematical work, and then he gave certain theorems for Boolean algebra. એટલે એના નામ ઉપરથી the name is Boolean algebra, right? કે જેમાં લોજિકલ ઓપરેશન્સ આપણે બધા હોય છે ને એનું અલ્જેબ્રા હોય છે. નોર્મલ અલ્જેબ્રા આપણને ખબર છે પ્લસ તો 1 + 1 તો 2 થતા હોય, but now in case of Boolean algebra 1 + 1 is different, right? 1 + 0 1 + we have only 2 variables, right? Either 0 or 1. એટલે જે કંઈ વાત કરવાની આવશે that is within 0 and 1. So આપણે એડિશન સબટ્રેક્શન ને એવું બધું ઘણું બધું આપણે અલ્જેબ્રામાં કરતા હોઈએ. In Boolean algebra also we have certain logical operations, right? અને એના થોડા theorems પણ છે. So Boolean algebra is named after him. That is what I said. Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital circuits. એટલે આપણે જે લોજિક સર્કિટ હોય છે ને
એને એનાલાઇઝ અથવા સિમ્પ્લિફાય કરવા માટે we use Boolean algebra. It uses only the binary number 0 and 1. We know very well that when we discuss about digital logic or digital electronics or Boolean algebra, we know that it understands only one language, that is binary, and we deal with only zeros and one. So suppose the Boolean algebra uses math to simplify complex logic expression. Like we have a lot of Boolean expression and Boolean function complex way. So with the help of Boolean algebra, we can use different theorems of Boolean algebra, and then we can minimize or we can reduce or we can simplify our Boolean equation or expression, right? So our function આનો use છે Boolean algebra નો use શું basically આપણને એમ થાય કે Boolean algebra શેના માટે શીખવાનું અથવા તો Boolean algebra શીખી લઈએ તો એનાથી શું થાય, પણ we have a lot of different Boolean functions, Boolean expression, complex પણ હોઈ શકે, we have number of variables, right? તો એને આપણે simplify કરવું, logic circuit ને simplify કરવું. I will give one example. So for example, આગળ લઈએ, it allows to create a logic circuit that is equivalent to the original circuit but require a less number of gates. Hardware જ્યારે implement કરીએ ને, so we have number of gates. જેટલી circuit મોટી અથવા logically complex, so એટલા number of gates will be more. But if we can reduce the circuit, if we can simplify the Boolean expression with the help of Boolean algebra, then same circuit, same condition સાથેની circuit, but with the reduced number of gates, that is possible. So it allows to create a logic circuit that is equivalent to the original circuit. Say equivalent હોવી બહુ જરૂરી છે, right? કોઈ બી circuit કેમ પણ બનાવી નાખવી, that is not important. But the circuit we reproduce, that must be equivalent to the original circuit, functionality wise, right? So function wise it should be equivalent to original, but it requires a less number of gates. Less number of gates એટલે less number of hardware. So Boolean algebra, suppose we take one circuit. મેં હમણાં જ કીધું ને, we will take one example. So એક complex તો ના કહી શકાય, પણ એક number of gates are more, અને આનું આપણે Boolean expression લખીએ ને, so it is like a b bar plus ab plus bc, આવું એક ઇક્વેશન બને, y is equal to, એટલે આપણે જે આ y છે ને અત્યારે એટલે કેવી રીતે આવ્યું એ શીખવાનું નથી, પણ for this circuit we can write our Boolean expression એ આવું હોઈ શકે, right? But now if we apply Boolean algebra આપણે apply કરીએ, and if we simplify or if we reduce the Boolean expression, તો કેવું હોઈ શકે? તો it becomes y is equal to a plus bc. આ કઈ રીતે આવ્યું, that is not important at this point of time. But if we apply Boolean algebra and if we simplify this Boolean expression is for this circuitry, and if we simplify it becomes like a plus bc, and now if we reproduce the circuit, then we have this circuit, right? આ જે આખી circuit હતી, એ આખી circuit ને equivalent circuit, say equivalent is very important. So equivalent circuit we have reproduced, and same circuit but with the less number of gates. So why this have been possible? So with the help of a Boolean algebra, આ તો બહુ નાની circuit છે અને એનું Boolean expression એ સાવ નાનું એવું જ છે, પણ this is just for example, right? કે આવું એક્ઝામ્પલ એક લઈ એટલે Boolean algebra ની મદદથી we have number of theorems, એનાથી આપણે we can simplify, and then we can have this simplified or reduced circuitry, right? So we have different features of Boolean algebra. So let us discuss certain features of Boolean algebra. So variables, કોને કહેવા? Each single arbitrary element of Boolean algebra is known as a variable. Normally આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે we have 0 and 1, right? But each single element of Boolean algebra is known as variable. Each single variable carries value either 1 or 0.
આપણે જે બે ઇનપુટની વાત કરતા હોય છે ને, A અને B input. So that is known as a variable. We have inputs as a variable. It can be either 0 or it can be either 1. For example, y is equal to AB plus C. So AB and C, that is our variables, right? Our input છે ને, input condition પ્રમાણે we have output y. And variables can be either 0 or 1. Output is y. Output can also be either 0 or 1. Basically, Boolean algebra માં we have ત્રણ ઓપરેશન. આપણે જેમ આપણું અંકગણિત હોય સાદું અલ્જેબ્રા, એમાં આપણે અલગ અલગ ઓપરેશન કરતા હોય તો પ્લસ, માઇનસ, એડિશન, સબટ્રેક્શન, ડિવિઝન વગેરે વગેરે બધું કરતા હોય. In case of Boolean algebra, we have logically 3 operation is possible, right? So logical not operation, complement of variable A is shown by A bar. That is the not operation, Boolean expression, Boolean algebra. And this can be implemented with the help of NOT gate. એટલે NOT gate તમે હમણાં શીખી ગયા, એટલે હવે હું ડિટેલમાં અત્યારે નહીં જાઉં. But logical not operation in case of Boolean algebra, that is implemented with the logic circuit, and that is our NOT gate, right? Then we have logical AND operation. When all input high, output will high. That is a logical AND operation in case of Boolean algebra, right? AND gate, and that can be implemented with the AND gate. એટલે એ repetition છે. So આપણે વધારે repeat નહીં કરીએ અત્યારે. So and third is logical OR operation. When any one input is high, output will be high, right? That is logical OR operation. Boolean algebra we have only 3 functions, 3 operation. Either it is a OR operation, or it is AND operation, or it is inversion, right? So OR operation can be implemented with the logic circuit, and that is known as the OR gate. So features, but now we have different here